الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب العاشر، خلينا نبدأ اليوم ب Unit 8 Earth. طبعا page 62 مباشرة. Look at the pictures. What can you see in these pictures? We have 3 pictures and we have 2 questions before explaining the text. Before you read, question number 1. What do the photographs show? Do you know what subjects they all have in common? Discuss with a partner. طلع على الصور. طبعا حاول تفكر. Try to ask yourself a question. عن ايش هاي الصور؟ ممكن تحكي لنا؟ وإلى ماذا تؤشر؟ And question number 2. Read the words in the box which are connected to Earth. Check the meaning of any words you don't know in the activity book glossary or in a dictionary. الكلمات اللي موجودة عندنا: dramatic, ice age, eruption, asteroid, rock and fossil. طبعا question number 1. What do the photographs show? Do you know what subjects they all have in common? طبعا احنا الآن متعرفين الوضع، هذا تعليم عن بعد، وطبعا يعني هذا من الصعب الآن نعمل discussion. خلينا نشوف إجابة السؤال. They show melting ice flows, fossils and volcanic eruption. These pictures are all related to the to the subject of geology and Earth. إذن هذه الصور بتتحدث أو بتشير لنا أو بتأشر على موضوع الجيولوجي وموضوع الأرث. والكلمات اللي عندنا، طبعا الكلمات اللي أمامكم اللي بنسميها key words، واللي راح تكون إن شاء الله كلمات رئيسية في التكست which we are going to explain. الآن ننتقل مباشرة إلى النص on page 62. طبعا the title of the text is Earth's Climate Story. قصة مناخ الأرض. قصة مناخ الأرض. خلينا نشوف paragraph number 1. Earth's climate is changing. طبعا مناخ الأرض بتغير. But this is not new. Over millions of years, Earth has experienced many dramatic climate changes. هذا الكلام تغير المناخ مش كلام جديد. خلال ملايين السنين اللي مرت كان في عندنا تغيير دراماتيكي على المناخ. For example, مثال على هذا الكلام several ice ages. العصور الجليدية المختلفة. When glaciers covered much of Earth's surface. طبعا كان في كتل جليدية كبيرة وغطت سطح الأرض have taken place. هذا الكلام حدث. In the past, Earth's climate was affected by sudden disasters. أيضا مناخ الأرض تأثر بالكوارث المفاجئة. الآن الكوارث هاي disasters خلينا نشوف أمثلة عليها such as a huge volcanic eruptions. دوران بركان ضخم جدا. And clashes with asteroids. طبعا clashes يعني اصطدام أو التحام أو عملية الاصطدام مع كويكبات أخرى. هذا كله أثر على المناخ. These events هذه الأحداث filled the atmosphere with smoke and dust. نتيجة لهذه الأحداث امتلأ الغلاف الجوي بالدخان وبالغبار which blocked out the sun. وهذا الكلام غطى الشمس، أغلق الشمس عن الكوكب. causing the climate to become cold and dark. وطبعا أدى إلى أنه المناخ يكون بارد ومظلم. بارد ومظلم. Many plants and animals probably died on these occasions. كثير من النباتات والحيوانات من المحتمل طبعا probably انهم ماتوا بسبب هذه الأحداث. طبعا the word occasions means أحداث means مناسبات إلى آخره. طبعا this is paragraph number 1. الآن paragraph number 2. Geologists اللي هم الجيولوجيين who study Earth's rocks اللي بيدرسوا صخور الأرض and how they formed وكيفية تشكيلها can read layers of rock. طبعا بقرأوا شيء اسمه layers of rock. layers of rock اللي هي طبقات الصخور. طبقات الصخور. These layers provide a record of what happened in the past. هذه الصخور بتقوم بعملية تسجيل لكل الأحداث اللي صارت في الماضي. يعني من خلال هذه الطبقة اللي بدرسوها اللي موجودة في الصخرة بيستطيعوا أنهم يعطونا قراءة لإحدى الحقب التاريخية وإيش صار فيها.
In warm periods of Earth's history في الفترات الدافئة الفترات الزمنية الدافئة من تاريخ الأرض there were many plants and animals كثير نباتات وحيوانات which eventually died and were fossilized in layers of rock. كثير من النباتات والحيوانات ماتت وطبعا أصبحت أحافير fossilized in layers of rock. طبعا أصبحت أحافير في طبقات هذه الصخور. Archaeologists من هم الارchaeologists علماء الآثار have also discovered evidence that shows how Earth's climate has changed over millions of years. طبعا علماء الآثار أيضا اكتشفوا دليل وهذا الدليل بيعرض لنا إنه كيف مناخ الأرض تغير خلال ملايين السنين. For example, they have found fossils كثير وجدوا من الأحافير of trees طبعا هاي الأحافير للأشجار in parts of Antarctica في عدة أجزاء من منطقة الأنتاركتيكا وطبعا حكينا عنها كثير منطقة الأنتاركتيكا اللي مرت معنا which prove that طبعا هذا الدليل يثبت طبعا the word prove means يثبت that this area was much warmer 110 million years ago than it is today. هذا الكلام بثبت انه هاي المناطق اللي هي الآن باردة كانت أدفأ خلال أو قبل 110 مليون عام وكانت أدفأ مما هي عليه اليوم. Humans البشر whose activities might be causing global warming today. طبعا البشر ليعتقد انه افعالهم ونشاطاتهم اللي سببت ما يسمى بالجلوبال وارمينج الارتفاع والاحتباس الحراري need to take action لازم يكون في عندنا اجراءات متخذة من البشر otherwise وغير هيك شو راح يكون there will be probably be more extreme climate changes in the future. اذا كان في عندنا اجراءات متخذة راح يكون في عندنا كثير من التغييرات الشديدة على المناخ في المستقبل. Nobody knows for sure what to expect. طبعا التوقع ما حدا بيقدر يتوقعه. However, Earth which has already survived some dramatic changes in its long history. الأرض اللي طبعا مر عليها وعاشت في تغيرات دراماتيكية في تاريخها الطويل may have to face some challenges in the future. ممكن انها تواجه كثير من التحديات في المستقبل. طبعا this text is talking about the climate of the earth and the changes on this climate. أتمنى أنه يكون واضح كفكرة عامة قبل ما ننتقل إلى reading comprehension questions. خلينا نشوف question number 4 question number 4 question number 4 number 1 read and listen to the article and answer these questions. Question number 1 when did the glaciers cover much of Earth's surface. طبعا الإجابة موجودة عندكم as an example during several ice ages. during several ice ages. Question number 2 which disasters caused the climate to become cold and dark. which disasters caused the climate to become cold and dark. شو هي الكوارث اللي سببت للمناخ انه يصير بارد ومظلم. The answer is huge volcanic eruptions and clashes with asteroids caused the climate to become cold and the daytime sky dark. and the daytime sky dark. إذن نعيد الإجابة. Huge volcanic eruptions and clashes with asteroids caused the climate to become cold and dark. Question number 3. What can geologists discover from the number of layers of rock. What can geologists discover from the number of layers of rock. لأن الجيولوجيين شو بيقدروا يكتشفوا لنا من طبقات الصخور. What can geologists discover from the number of layers of rock.
The answer is they can find out which plants and animals lived a long time ago. The answer